हॅलो गोंयकारा, आज आमी एक बरी फामाद इटालियन डिश करूया। इटालियन म्हणजे आमगे युरोपा सगळ्याक फेमस ती, अमेरिका फेमस ती, सो ती करूया आमी। ते नाव चिकन सांशे। चिकन सांशे म्हणजे आमकां ब्रेस्ट जाय, ब्रेस्ट चिकन जाय आमकां, आनी ती बटरफ्लाय स्टायल काट करूंक पडटली, तें हांव दाखयता तुमकां। सो तें करपाक चिकन जाय आमकां, आनी आमकां 2 तांतीं जाय, फ्रेश पासली जाय आमकां, चिकन क्यूब्स जाय आमकां, हांव 2 उजार करतलो। 2 आमकां लसूण गार्लीक फ्लेक्स जाय, हांव रेड चीज उजार करता, तुका धोया जाल्यार धोया चीज उजार कर, चेडर चीज उजार कर। ऑलिव ऑयल जाय आमकां, वायट वायन उजार करता हांव, आनी तेका वायट वायन जायच। तुका वायन आहा ते भाशेन खंयचो ब्रँड आहा तो वायट वायन उजार कर। बटर उजार करता हांव, बटर जाय तेका। ऑल पर्पज वायट फ्लावर जाय, आनी आमकां लेमन जाय, लेमन ज्यूस जाय आमकां। ओके, सो तें करपाक आतां पयलीं चिकन हें करुया आमी। सो हें चिकन आहा आतां 2 ब्रेस्ट, ते फ्रेश आनी चिकन कातोला, आनी आमकां अशें करून तेका आतां 2 मोदी आहा तोच कातरपाचो, अशें करून मत दवर अशें करून। सो हें आम जाय आमकां। ओके, हें तुज्या न्ही पातळ पासून करूं आतां। ओके, सो हें जालें आमगेलें। हेका हांव आतां सॉल्ट आनी पेपर घाल हें करता। ओके, दोनी वाटेन सॉल्ट आनी पेपर घाल तेका, कित्याक मागीर लागून बरो घास तेका। सो दोनी वाटेन सॉल्ट आनी पेपर लावन दवर। आनी मागीर हे प्लेटीची तर आतां हांव हीं 2 तांतयां 2 तांतयां हांव आतां बीट करता। ओके, तेचा म्हणजे तेचा वांटो करता 2 तांतयांचो। हे सगळें तयार करूंक पडटा तुका। सो तें जालें आतां हांव आतां लिंब्या ज्यूस करता। लिंब्या ज्यूस काडया। ओके, लिंबू ज्यूस जालो। आनी हांवें आतां 2 मॅगी घायले, सॉरी मॅगी न्हय, तो चिकन क्यूब्स, आनी तेजे आतां स्टॉक केला। ओके, हो ब्रॉथ। सो हें आतां रेडी जालें आमगेलें। ओके, आतां हांव हे फ्लावरान परतून सिजनींग करता, पेपर पावडर, मिरयां पावडर आनी सॉल्ट, हो, आनी तें बरें हें कर, मिक्स कर। ओके, सो तें घाल म्हणटरी हो आतां चिकनाचो तितून लेपोड हो डीप कर। अशें लेपोड म्हणटरी ते एगा घाल। ओके, अशें आसता तेका। तेका म्हळ्यार तुका फ्रायींग पॅनान तुगे बटर
बटर घाल आणि येदीशी ऑयल घाल. आणि हांव आतां तो चिकन तितून घालता. ओके, हे आतां दोनी वाटेन आमकां फ्राय जालो जाय. आतां दुसऱ्या वाटेन टर्न करता. ओके, आतां हें जालें. आतां थंय दोनी वाटेन खूब जालें तें कित्याक हांगा मागीर जाय तें कूक करपाक. सो हांवें आतां काडटा. आतां दुसरो घालता. ओके, आनी मागीर तूं डीप कर. आतां ह्या वाटेन जालें तें हांव दुसऱ्या वाटेन घालता. त्या वाटेन भाजया. ओके, हांव आतां हें काडटा आतां. ओके, हांव आतां आनी आतां बटर आतां घालता. आनी हांव आतां ही पासली घालता. बारीक चॉप कर. आनी हांव आतां हें गार्लीक घालता. ओके, आनी बरें मिक्स कर. हांव आतां तो चिकन स्टॉक केलो तो घालता. ओके, आनी आतां तो लेमन ज्यूस घालता. आनी आतां तो चीज घालता. आनी हांव आतां ही वायट वायन घालता. ओके, चड घायना, तुका जाय तें घाल. आनी बरें मिक्स कर. आनी हांव आतां तेच्यान तूं चिकन घालता. हे मुगे चिकन मातशें हांवें लार्ज चिकन हाडलें, ताका लागून ब्रेस्ट मातशें व्हड जालें. ओके, पूण कांय प्रॉब्लम कांय ना. आनी आतां हो तुगे आतां सोसा आतां मातशें तुगे आतां दाट जावन तो आपुणूच हरको तीन दाट जावन आपुणूच तो तोड जातलो. ओके, तो बॉयल जावपासून रावया आतां. सो आतां आमगेलो सॉस दाट जाला आनी हांवें चिकन भितर पियर्स करून चोयलें तें. सो चिकन आमगे आतां कूक जालें. ओके, सॉस एकदम बरो आहा. सो हांव आतां काडटा. आनी आतां वयली हांव आतां हो सॉस घालता. ओके, So I wake in the morning and I step outside and I take a
आनी हांव आतां ही आमगेली जाली चिकन सांशे. सो हांव समजता एकदम बरी लागत ती करपाक आनी खावपाक एकदम बरी लागतली. सो हांव समजता तुमी हे भाशेन करून ही तुमी डीश खातली म्हूण. चडान चड देव बरें करूं.